Apakah Anda pernah merasa bahwa rasa sakit yang Anda alami hanyalah bahang danda, anyade sadu, yang tidak, yanta nyata. Koda setiap, ketakutan, setiap kedalahan. Bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari labirin, yang Anda ciptakan di dalam pikiran sendiri. Anda percaya bahwa yang nyata lebih berat, padahal rahasia tersembunyi adalah bahwa adalah mampu melahirkan penderitaan yang jauh lebih gelap, lebih tajam, dan lebih tak tertahankan daripada kenyataan itu sendiri. Apa yang akan terjadi jika Anda menyadari bahwa diri Anda sendiri adalah arsitek dari siksaan yang tak terlihat ini? Seringkali kita menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa menghindari masalah dunia nyata akan membuat kita bahagia. Namun setia detik yang Anda habiskan membayangkan bencana, kegagalan, kehilangan, melihat luka yang lebih dalam daripada yang pernah diberikan ala pengalaman nyata. Bayangkan sebuah senja di mana Anda menuju bencana yang tak pernah datang, namun tubuh dan gua ina tetap merasakan setiap penderitaan yang hanya ina dalam bayangan. Apa yang lebih nyata, rasa sakit, fisik atau rasa sakit yang merayap dalam menggaka dan menaklukkan hati tanpa permisi. Anda mungkin percaya bahwa logika atau akal sehat dapat membebaskan Anda dari penderitaan ini. Tetapi peringatan saya, akal yang tidak sadar terperangkap alanara, narasi, mental sendiri, hanyalah labirin yang tak berujung. Setiap usaha untuk melarkan diri dari bayangan adalah kontradiksi. Setiap detik yang Anda anggap sebagai jeda sebenarnya menjerat Anda lebih dalam ke dalam spiral yang Anda ciptakan sendiri. Bukankah ironis bahwa pikiran yang dimaksudkan untuk membimbing Anda justru menjadi penjara terhabis? Apakah Anda siap untuk melihat kebenaran yang tersembunyi di balik rasa takut yang Anda ciptakan sendiri? Tidak ada guru, tidak ada mantra, tidak ada jalan pintas. Hanya ada pengakuan diam bahwa imajinasi Anda memiliki kekuatan yang lebih destruktif daripada kenyataan itu sendiri. Dan jika Anda menolak untuk menghadapi ini, maka penderitaan yang lahir dari bayangan akan terus menantus setiap detik kehidupan Anda tanpa ampun, tanpa henti, namun di tengah kegelapan ini ada kesempatan yang jarang dipahami, napahami saat Anda mulai menyadari bahwa penderitaan Anda membuka pintu menuju kekuatan yang sebenarnya. Setiap kesadaran kesal adalah awal dari pembebasan. Dan di sini, sekarang, setiap kata yang Anda dengar adalah kunci untuk menelusuri labirin itu lebih dalam, ni tersembunyi, dan menghadapi kebenaran yang menenyu di ujung bayangan Anda sendiri. Asterisk, Anda mungkin berpikir bahwa penderitaan adalah musuh
yang bireso dari dunia luar. Tetapi setiap kegelisahan yang Anda rasakan adalah cerminan dari labirin internal yang Anda bangun sendiri. Apa yang terjadi ketika Anda menatap mata dan membiarkan pikiran Anda menari di antara kemungkinan terberak. Bayangan tidak pernah tidur. A menyusun skenario demi skenario tanpa kompromi. Sialua menulis sejarah Anda sendiri sebelum hidup sempat menulisnya. Dalam keheningan malam, ketika dunia tampak tenang, suara-suara internal mulai menggema. Mereka menanyakan, apakah Anda cukup baik? Apakah Anda akan gagal? Pertanyaan ini bukan sekadar kata tetapi jarum yang menyusak setiap lapisan perlahanan. Apa yang lebih menyakitkan, rasa sakit, nyata dari kegagalan, atau rasa sakit, imaginer yang menanted, pengakuan, terus menerus. Setiap orang memiliki pola mental yang berbeda. Namun satu kesamaan tetap ada. Imajinasi manusia mampu menciptakan mimpi buruk yang jauh lebih tajam daripada kenyataan. Anda bisa merasa paniknya karena memikirkan apa yang mungkin terjadi besok, padahal besok belum tentu pernah datang. Apakah Anda mulai merasakan cara pikiran Anda mengekang? Anda coba mencoba menawan dengan logika, mencoba menenangkan diri dengan argumen rasional. Tetapi logika hanya memanco dari dinding yang dibuat oleh bahangan itu sendiri. Hayes semakin keras Anda menolak, semakin kuat penderitaan itu muncul. Ada sebuah paradoks. Upaya untuk melarikan diri dari penderitaan mentahanya mengekannya setiap kenangan masa lalu yang tidak diselesaikan menjadi bahkan baka untuk narasi internal ini. Anda mungkin gak kegagalan lama rasa malu yang terlupakan dan luka yang seharusnya telah sembuh. Namun pikiran Anda menempatkan mereka di atas panggung, menambahkan bahan baru, dan menciptakan kembali penderitaan itu dengan intensitas yang lebih tinggi dari linear.ca dan kadang. Anda merasa bahwa ini adalah tanda kelemahan pribadi. Tetapi saudaralah bukan kelemahan, melainkan bukti, kekuatan, imajinasi. Anda kekuatan ini mampu menyiksa tanpa meninggalkan bekas fisik. Tetapi meninggalkan jejak mendalam pada jiwa. Pertanyaannya, apakah Anda akan membiarkan kekuatan itu belajar menggerakkan energi itu ke jalan yang berbeda? Dalam setiap ketakutan ada pola yang bisa dikenali. Rasa sakit yang diciptakan ala pikiran selalu mengikuti struktur tertentu perbandingan prediksi penilaian. Anda membandingkan diri dengan dunia yang Anda bayangkan bukan dengan kenyataan. Anda menilai diri sendiri dengan standar yang tidak pernah nyata. Setiap ketakutan menjadi self-fulfilling prophecy jika tidak diperiksa. Bayangkan sianak bahwa penderitaan ini adalah seorang guru yang menyamar. Muncul dalam bentuk bahangan, tetapi setiap pertanyaan yang ditimbulkan menuntun Anda menuju pemahaman yang lebih dalam. Setiap kegelisahan adalah petunjuk, setiap ketakutan adalah sinyal.
Bahwa, Ada, Setiatu, Dalam Diri, Anda Yang, Minonu, Intuk Dahadape, Apakah, Anda, Menyadari, Bahwa dunia, internal, Anda Lebih, luas, Lebih kompleks dan lebih berbahaya daripada dunia. Fisik, dan di sanalah, delima terbesar. Anda tidak, dapat, melarikan diri. Anda tidak, dapat menida. Harana bayangan, itu adalah, bagian dari, diri Anda sendiri. Menghadapi bayangan, berarti menghadapi, inti eksistensi, Anda, dan. Itulah, tantangan yang, tidak pernah, diajarkan, saya pune, dan sekarang. Ketika Anda mendengar kata-kata ini sesuatu mulai bergerak di dalam. Ada getaran halis dari, kesadaran yang menandai. Bahwa penderitaan yang Anda rasakan, bukanlah hukuman dari dunia, tetapi panggilan dari jiwa Anda sendiri. Apakah Anda akan membiarkan panggilan itu berlalu begitu saja atau mengikuti jajunya lebih dalam hingga Anda menemukan rahasia yang selama ini tersembunyi. Asterisk bayangkan, setiap detik hidup Anda diwarnai alat bayangan yang tak terlihat. Mereka bukan sekadar kailan. Kailah arsitek, rasa sakit, yang membentuk realitas internal Anda. Apa yang terjadi ketika pikiran Anda mendelai. Setiap kemungkinan, bencana, denta bendela, dijelas, dengan, tinta, penderitaan. Anda mulai menyadari bahwa realitas itu sederhana dibandingkan labirin yang Anda ciptakan sendiri ketika Anda menetap diri sendiri di sermon, tanda titikannya, melihat wajah, tetapi juga bayangan dari ketakutan dan keraguan yang membayangi. Setiap gerakan, apa yang tampak nyata hanyalah permukaan. Kedalaman pikiran Anda adalah samudera, gelap yang mengalir dengan rus yang tak pernah tenang. Pertanyaan muncul. Apakah Anda berani menyelami rusut atau tetap terapung di permukaan yang menipu? Setiap ketakutan memiliki cerita yang halus, namun mematikan. Ia menusuk melalui retakan kesadaran, menumpel di setiap memori, menyalakan API. Kesel yang perlahan-lahan menjadi kobaran, andapakannya, akannya, membuatnya, hilang, namun, justru, semakin, Anda, menata, bayangan, itu semakin, besar, semakin tajam, dan semakin, menanta pengakuan, Anda mungkin, berpikir bahwa penderitaan adalah akibat dari dunia luar. Tetapi bayangan, internal itu menentang, Anda pada kebenaran, yang lebih, jelupe, dunia luar, hanyalah panggung, dan pikiran, Anda adalah, sutradara yang menentukan, naskah, setiap, detik yang, Anda percaya, pada ancaman, external hanyalah, penguat, bagi ilusi, internal coba ingat kembali saat, Anda menolak, sesuatu yang, telah terjadi, berharap, dunia, akan, berbeda, sedia penolakan, itu memperkuat, bayangan, membentuk, pola yang, menjerat, Anda lebih dalam, apa yang lebih banyak, kegagalan, itu sendiri, atau penderitaan, yang, Anda tambah, di dalam, pikiran. Pertanyaan ini, tetap menggantung, menunggu, Anda menemukan, jawaban sendiri, ketika, Anda berusaha, melarikan diri, dari pikiran, itu, Anda hanya, berlari, di lingkaran, yang sama, imajinasi, Anda mensipt, kandandin, dinding yang tak, terlihat,
Semakin Keras, Anda Berlari, Semakin Sempit, Jalannya, Dan di Sanila. Ironi Terbesar, Lari dari Bayangan, Hanyalah Memberi Mereka, Kecemasan, Lebih Besar, Mentara, Anda Semakin, Leola, Semakin Bingung, Dan Semakin, Terperangkap, Bayangan, Itu Teka, Memiliki, Bentuk, Tetapi, Memiliki Suara yang lembat. Dan Persuaeth, Yang Membisikan, Keraguan de Setiap, Sodat Kesadaran. Ia Menanyakan, Pertanyaan Yang, Tak Mungkin, Dijawab Dengan, Sepata, Apakah Anda Kuka Berani. Apakah Anda Mampu, Menghadapi, Kebenaran Yang Ada di dalam Diri Anda. Data Setia Pizakan, Namun juga Merupakan, Petunjuk, Dan di Tengah. Semua ini, Ada Kesadaran, Halis Yang, Menunyu, Bahwa, Penderitaan, Ini, Meskapan, Menjerikan, Adalah Guru Yang, Paling Jujur, Setiap Rasa Sakit Yang Anda rasakan di dunia, internal adalah, undangan, untuk mengenal, diri sendiri, lebih dalam. Hanya dengan menghadapi bayangan, Anda dapat menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam jiwa. Perlahan, Anda mulai melihat pola yang tak terlihat sebelumnya. Setiap ketakutan, setiap kegelisahan, mengikuti struktur tertentu, peristiwa masa lalu yang belum selesai. Yang jing dibesar-besarkan, dan penilaian yang berlebih terhadap diri sendiri. Pola ini bukanlah hukuman melainkan kode untuk membebaskan diri jika Anda bersedia menafsirkan dengan tepat. Kini ketika Anda duduk dalam keheningan, dengarkan bisikan bayangan itu. Rasakan ketegangan yang muncul dan sadari bahwa itu bukanlah musuh. Ia adalah bagian dari diri Anda, bagian dari perjalanan menuju kesadaran. Pertanyaannya bukan bagaimana menghindari penderitaan, tetapi bagaimana mengubahnya menjadi cahaya yang menjadi, cahaya yang menjadi, cahaya yang menyatakan. Anda ke kedalaman diri yang sebenarnya, asterisk bayangan yang Anda ciptakan dalam pikiran, bukan sekadar imajinasi. Mereka adalah ruse yang mengolah di bawah permukaan kesadaran, menenta perhatian tanpa henti. Setiap kali Anda mencoba menenangkan diri, mereka berubah bentuk, menantang Anda untuk melihat hitam bela lebih dalam. Pernahkah Anda bertanya, siapa yang sebenarnya menderita? Anda tak bayangkan itu sendiri. Kegelisahan yang muncul tiba-tiba adalah seperti gelombang yang menggantam kapal tanpa peringatan. Anda merasa terganggu tidak berdaya padahal sebenarnya Anda sedang diandang untuk memahami kekuatan tersembunyi di balik gelombang. Apa yang tampak sebagai ancaman adalah kansi untuk mengungkap rahasia terdalam dari pikiran Anda. Setiap kenangan yang tak terselesaikan adalah batu yang dilemparkan ke dalam kolam gua. Anda riaknya melihat membentuk gelombang yang menyentuh setiap sudut kesadaran. Dan ketika Anda mencoba menahan gelombang itu, ia justru semakin kuat. Menegaskan bahwa kekuatan sebenarnya berasal dari pengetahuan, bukan penderitaan yang diciptakan. Pikiran seringkali lebih kejam daripada yang nyata. Anda membayangkan skenario terbaik, menambahkan lapisan
demi lapisan, ketakutan. Hingga batas, imajinasi, Anda terasa tak terbatas. Apa yang lebih nyata, kenyataan yang bisa di sana, atau bayangan yang merasuki setiap detak jantung Anda. Mungkin merasa bahwa waktu akan menyembuhkan semua luka, tetapi bahangdan tidak peduli pada jam atau kalender. Kalando selalu hadir, selalu menanta. Dan ironisnya, kesadaran akan bayangan itu sendiri menjadi pintu menuju kebebasan jika Anda cukup berani untuk melangkah ke dalamnya. Bayangkan ketakutan yang tampak tidak masuk akal saat Anda berada di tempat aman. Ukon kebetulan pikiran Anda sedang mengui batas keberanian Anda, menantang Anda kung titik keseimbangan antara menora menerima dan mengubah, antara menyerah dan melawan. Setiap ketakutan adalah guru yang menyamar, dan ketika Anda mulai memahami bahwa penderitaan internal adalah konstruksi, Anda menyadari bahwa kekuatan untuk mengubahnya juga berada di tangan Anda. Namun bukan soal menghilangkan bayangan, tetapi belajar menari dengannya, memahami ritme dan pola yang selama ini mengekang Anda ketika bayangan itu tampak paling gelap. Disitulah peluang terbesar muncul. Setiap mamun ketidaknyamanan adalah undangan untuk melangkah lebih dalam, menghadapi inti eksistensi Anda, dan dalam menghadapi inti itu Anda menemukan bahwa penderitaan tidak lagi menjadi musuh, tetapi guru yang paling setia. Anda mungkin bertanya, bagaimana mungkin rasa sakit yang hanya ada di pikiran bisa lebih kuat daripada yang nyata? Pertanyaannya bukan bagaimana, tetapi mengapa pikiran mampu mencipta dunia yang lebih gelap dari dunia fisik, dan mengapa Anda bisa sering percaya pada ilusi itu. Jawaban tersembunyi dalam pengamatan daim alam kesadaran yang perlahan-lahan menembus lapisan demi lapisan bahanjan. Sekarang dengarkan diri Anda sendiri. Dalam bagaimana setiap ketegangan, setiap kegelisahan adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Bayangan bukan hukuman, ia adalah pita. Dan di pita itu, setiap penderitaan adalah tanda, setiap pertanyaan adalah petunjuk bahwa Anda sedang dibimbing menuju pemahaman yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Ketika bayangan itu muncul dalam bentuk ketakutan atau kecemasan, ia selalu menentang Anda melalui lorong-lorong gelap jiwa sendiri. Anda berpikir itu musuh, tetapi setiap langkah yang Anda ambil di lorong itu sebenarnya menyingkap rahasia yang lebih dalam dari eksistensi Anda. Pernahkah Anda mempertanya kendali Anda tahu bayangan yang Anda ciptakan? Setiap rasa sakit yang tidak nyata menurunkan jejak yang lebih daripada luka fisik. Anda membayangkan penolakan, kegagalan, kehilangan, dan bayangan itu membentuk
Relitas, internal yang menakakan. Apa yang lebih nyata, kenyataan, yang bisa disina ata, ima danasi, yang menggesa, setiap sudut pikiran Anda. Kadang-kadang Anda mencoba, mengabaikan, bayangan-bayangan, isa, bayangan, sendiri. Tetapi, semakin Anda menolak, semakin kuat, ia muncul, seperti gelombang yang tak pernah reda, rinasnya, penolakannya, ketakutannya, kekuatannya, membuat Anda terjebak dalam spiral, yang semakin dalam pikiran yang dibiarkan tanpa kesadaran, adalah medan pertempuran tanpa batas. Setiap kegelisahan menjadi senjata, setiap keraguan menjadi jebakan, dan setiap bayangan menjadi lawan yang tak terlihat. Namun jika Anda belajar melihat pola, Anda menemukan bahwa bayangan itu bukanlah musuh, tetapi guru yang tak kinalela. Setiap kenangan masa lalu yang tersimpan membawa energi yang sama sekali berbeda saat dipanggil kembali dalam imajinasi Anda. Ia bukan hanya memori. Ia adalah bahan bakar bagi narasi internal yang membentuk penderitaan dan disinilah paradoks kekuatan yang menakutkan itu berasal dari bagian diri Anda sendiri. Bayangkan sianak bahwa setiap ketakutan adalah pesan. Ia datang dalam bentuk pertanyaan bisikan tag gambaran yang tak diinginkan. Dikin pesan dibukan untuk menggantikan, tetapi untuk menggandeng Anda masuk ke ruang di mana pemahaman sejati menunggu. Nah, idika menazo kitik masuk ke kesadaran yang lebih tinggi. Seringkali Anda menilai diri sendiri terlalu keras, menambahkan lapisan kritik pada bayangan yang sudah ada. Setiap penilaian internal menjadi lapisan tambahan yang memperkuat penderitaan. Tetapi jika Anda cukup berani untuk melepaskan penilaian tuka, Anda mulai melihat bayangan dengan mata yang berbeda. Pengasihan bukan ketakutan dalam setiap ketegangan ritiam yang menyun Anda bahangan itu bergerak ababa dan mengi ketahanan Anda setiap ujian adalah panggilan untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Data untuk menjino kekuatan yang selama ini tersembunyi dan untuk menemukan jalan menuju PEMBEBASAN.ANDA. Mungkin bertanya, bagaimana menghadapi bayangan yang begitu kuat tanpa menyerah pada ketakutan? Jawabannya bukan dalam perlawanan, tetapi dalam kesadaran yang tenang, penerimaan yang cerdas dan pengamatan tanpa penilaian. Dengan cara itu, bahandan menjadi tiran dan mulai menjadi guru. Sekarang rasakan kehadiran bayangan itu di dalam diri Anda. Jangan menolak, jangan melawan. Biarkan ia berbicara, biarkan ia mengajukan pertanyaan, biarkan ia menonton Anda melalui labirin internal yang menyekat, tetapi penuh rahasia. Di sana Anda mulai melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi dan perlahan memahami bahwa penderitaan terbesar selalu lahir dari bayangan yang Anda ciptakan sendiri. Sekarang bayangkan seluruh labirin pikiran Anda terbuka di depan mata. Setiap bayangan
Setiap Ketakutan, Setiap Rasa Sakit, Yang Anda Ciptakan, Sendiri, Menunggu, Untuk Dihadapi. Ini bukan sekadar pengalaman, ini adalah undangan untuk memahami. Kekuatan internal yang selama ini tersembunyi. Apakah Anda cukup berani untuk melangkah ketika bayangan itu tampak paling gelap? Itulah saat peluang terbesar muncul. Setiap rasa sakit internal adalah guru yang menamar, menentang, Anda melalui lorong kesadaran yang tak pernah diajarkan. Sayopan. Anda merasa takut, namun di balik ketakutan itu ada cahaya yang menunggu untuk dilihat. Anda mungkin berpikir bahwa penderitaan adalah hukuman dari dunia luar. Tetapi kenyataan penderitaan adalah sermonan dari labirin internal Anda sendiri. Dunia hanyalah panggung dan pikiran Anda adalah sutradara. Setiap detik yang Anda percayai sebagai ancaman eksternal hanyalah pengguat dari ilusi internal dalam menghadapi bayangan itu. Setiap ketakutan menjadi petunjuk. Setiap kegelisahan adalah pita menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Semakin Anda menolak, semakin Anda terperangkap. Semakin Anda menerima, semakin Anda menemukan kunci untuk membebaskan diri dari penderitaan yang tak nyata. Penderitaan yang diciptakan pikiran tidak menanggakan bekas fisik, tetapi menanggakan jejak yang lebih dalam pada jiwa. Bangun itu menentang pengakuan bukan pelarian. Dan saat Anda mulai memberikan pengakuan, itu kekuatan internal Anda mulai muncul. Membimbing setiap langkah menuju kesadaran. Setiap ketakutan memiliki suara lembat dan persuasif memberikan pertanyaan yang tidak mungkin dijawab secara instan. Apakah Anda cukup berani? Apakah Anda mampu menghadapi kebenaran di dalam diri Anda? Suara-suara itu bukan untuk mengingkarkan, tetapi untuk memandu Anda memahami inti eksistensi. Ketika Anda mulai mengenali pola-pola bayangan itu, Anda menyadari bahwa kekuatan untuk menggabungnya juga ada di tangan Anda, bukan untuk menghapusnya, tetapi untuk menari dengannya, memahami ritme dan pola yang selama ini mengekang. Setiap penderitaan menjadi pelajaran. Setiap ketakutan menjadi pemandu.bayangan yang menjadi sermon. Anda melihat dari Anda sendiri, bukan sebagai korban tetapi pengamat dan pengendali. Penderitaan yang diciptakan pikiran bukan lagi hukuman, tetapi undangan untuk transformasi. Sejati, sekarang, dengarkan diri Anda sendiri. Rasakan ketegangan, rasa sakit, dan ketakutan yang muncul. Biarkan semuanya hadir tanpa penolakan. Di sini, di dalam bayangan dari bahwa kebenaran terbesar bukan berada di dunia luar, tetapi di dalam diri sendiri. Dan saat Anda menatap mata, rasakan kesadaran itu menyatu dengan setiap napas. Bangun itu tak lagi menjadi musuh, tetapi guru yang setia. Penderitaan yang diciptakan pikiran telah menggagarkan satu hal, bahwa transformasi sejati dimulai ketika Anda berani menghadapi diri sendiri, menerima bayangan, cahaya, kesadaran, menembus setiap lapisan yang selama ini tersembunyi.
rasakan. Kehuningan setelah budaya pikiran itu. Bayangan yang selama ini menakutkan, kini tampak seperti sermon yang mementalkan diri Anda sendiri. Setiap ketakutan, setiap kegelisahan, telah menggayarkan satu hal, bahwa kecemasan sejati ada di dalam diri. Kena melihat diri Anda bukan sebagai korban tetapi sebagai korban tetapi sebagai pengamat yang bijak. Setiap penderitaan internal yang dulu tampak menakutkan kini berubah menjadi pita menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Anda mulai menyadari mulai bahwa setiap bayangan adalah undangan untuk tumbuh kesadaran itu perlahan menyatu dengan setiap napas Anda. Ada ruang di dalam diri di mana ketakutan dan keberanian bertemu, di mana rasa sakit dan pengampunan berdansa. Di sanalah inti dari transformasi, menerima tanpa menghakimi dan membiarkan cahaya memahami bayangan setiap kegagalan yang muncul kini menjadi guru bukan tiran. Setiap bisikan keraguan adalah panggilan untuk refleksi bukan hukuman. Tan antara semua bisikan itu Anda menemukan suara yang paling penting, suara kesadaran diri yang menentukan kebebasan sejati. Rasakan kekuatan yang muncul ketika bayangan itu tidak lagi menakutkan. Anda menyadari bahwa penderitaan yang diciptakan pikiran adalah alat untuk membuka mata hati. Dan ketika mata hati terbuka, dunia internal dan eksternal bersatu dalam harmoni yang menenangkan namun penuh arti. Sekarang, bayangan itu menjadi sekutu. Ia menentukan setiap langkah Anda bukan untuk nakuti, tetapi untuk menggayarkan ketahanan, pengamatan, dan keberanian. Penderitaan yang dulu terasa tak terkendali kini berubah menjadi guru yang bijaksana. Biarkan setiap pelajaran yang Anda terima menetap di dalam jiwa. Simpan setiap insight yang muncul dari labirin internal itu. Dan ketika Anda menetap dunia di luar, Anda melihatnya dengan perspektif baru, lebih jernih, lebih kuat, lebih sadar. Ingatlah, transformasi sejati dimulai dari dalam. Apa yang Anda pikir adalah musuh ternyata adalah guru. Apa yang Anda kira membelenggu ternyata adalah kunci. Dan kini Anda memiliki kunci. Kunci itu ditanggung sendiri. Siap membuka pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi jika kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda. Jangan biarkan keheningan menghapus jejaknya. Bagaikan pengalaman ini tuliskan pertanyaan Anda dan dengarkan jema dari orang lain yang juga menelusuri bayangan mereka sendiri. Kuna sendiri adalah langkah lebih jauh menuju pemahaman bersama. Dan akhirnya, jika Anda merasakan dorongan ini dalam hati, tekan tombol subscribe, tinggal komentar dan bagikan video ini. Tidak karena perina, tetapi karena Anda kini menjadi bagian dari perjalanan yang lebih besar, di mana setiap langkah adalah kesadaran, setiap bayangan adalah guru dan setiap tindakan adalah manifestasi dari kekuatan yang baru ditemukan.